At a single page, AETCOM modules, they have been kept under different departments. So this will be given to the question setters so that they will related question in those papers, because AETCOM few question in each subject, because AETCOM is not an university subject, but some obligatory question will come in each subject. So some related question will come. তো মোবাইল নেই, তুই অন্যের মোবাইল দেখতে হচ্ছে, এত বড় লম্বা একটা লিস্ট আছে তো সেটা দেখ। তা মাইক্রোবায়োলজির লাস্ট দিন যেটা হলো হচ্ছে রোল অফ এ ডক্টর, সেটা এসেছিল গতবার। আর বাকি আরো 5খানা আছে, দোজ ওয়ার অ্যাবাউট এথিক্স, 4 pillars of ethics. কি 4 pillars of ethics এর একটাও নাম বলতে পারবে? চ বিদীপ্তা বল, নেম 1 pillar of ethics, bioethics. ভুলে গেছিস? কোশ্চেন এসে যাবে তো এটা। ওটা থেকে এখানে অনেক কমপ্লিকেটেড করে দেওয়া আছে, কেস সিনারিওর মতো করে দেওয়া আছে, এটা বলতে পারাটা খুব ডিফিকাল্ট। কিন্তু আগে কার on the concept on which this scenario has been developed, সেটা জানলে করতে পারবে। তুই বল one pillar of ethics, bioethics. Ethics, what is to be done, what is not to be done. You answered on that day. Today you are forgetting because you are not processing it properly. Sit down. Then gone, 5 marks in each paper gone, which you can score to take your score close to 40 to 50. 5 marks is gone. Very easy things. This bench? Huh? Non-maleficence, okay. Non-maleficence, not to be done. Not to do any non-maleficence. Give one example. That day it was been out of your 3 subjects that you cover. Not to prescribe any medicine with side effects. Very high side. Very high side effects. So this is non-maleficence. Not to do. This is ethics. So non-maleficence is a negative thing, not to do the negative. Negative of the negative is the positive. Always we will talk about positive. So what will come first? The positive thing. Think of non-maleficence. Out of your English vocabulary, if maleficence is the word, what is the antonym of maleficence? What is the antonym of maleficence? What is the antonym of maleficence? Beneficence, benefit. So first thing is benefit. That's the first pillar. Whatever you are doing, we're doing it for the benefit of the person who are getting it, not for your benefit, not for the cut that you will get. Okay, but for the individual. So beneficence, non-maleficence. Third pillar. What was the third pillar? Huh? Autonomy. Oh, good. Google করেছিস? Very good. কোথায় কল দেখা? Very, that's smart. এই তো হয়ে গেছে। Very good. Google করে নিয়েছে। অসুবিধা কি আছে? বলছি তো। Open book. কর Google. ঠিক আছে। She will at least get the score of Googling. ঠিক আছে। I will get the score of decoding it that she has done the Googling. And she will get the score of Googling. Autonomy. Now you say, what is autonomy? Baba, I am talking about English vocabulary. ठीक है? तो Google से start हो रहा है, English vocabulary से start करो. Autonomy का मतलब क्या है? What is autonomy? Huh? To make the own decision. Auto means self, nomi. That means that I am the nominal person. I am taking the decision of the self. So autonomy. Taking the self decision. So taking the self decision of what? So what is that been called? What is that been called? What Googling is saying? Hey, Paul, what is under autonomy?
Do Googling. Who will do the buzz around? Buzz around. What will be the out of autonomy? What will be the relevant term used in medical practice? Out of autonomy. Googling. Baza, your time starts now. Raise your hand. अरे कर Googling कर. বল বল Googling করছিস না তো আরে Googling কর বল informed consent Googling না নিজে বললি আরে wow we can give a big hand হ্যাঁ চল জোরে দে good তাহলে informed consent তাহলে একটা হলো তাহলে autonomic consent whether I give consent or whether I do not give consent that's autonomy of the individual তার আগে কি বসিয়ে দিচ্ছে informed consent so it is only after knowing it the information that you have learned that in the month of August if your attendance is not 80% you are not going to sit in the final IA they have been clearly given an information okay so it was my duty and it is your responsibility to know it so duties and responsibilities duties doctor ke taraf se ki okay I give the information and the responsibility मुझे तो पता नहीं था क्यों पता नहीं था बाबा क्यों पूछे नहीं why didn't you ask some other is going so informed consent duties and responsibilities and the final hey what was the final well justice wow so who will explain justice well who will explain justice well the second voice who was the second voice somebody rise na or Google correct justice ball somebody get up no issue ki dara bhi tu dara Google ka what will be what does it signify you put the question you must learn how to put a question to Google सवाल भी पूछना चाहिए that's your responsibility this is not a short what you are fed with the shorts YouTube भेजते रहते हो तुम लोग वो मगअप करते रहते हो that's not you search हाँ पूछो देखो what is the implication of the word justice in terms of bioethics mic का देखो how the my কাজ করছে Sir, it's the fairness of healthcare system, how the resources are distributed properly, equally. That is equal. So here the onus is completely on the healthcare system. That equitable, I think this causes echo. I am an omaic person, so let me continue omaic. Okay. I also enforce stringency also in omaically. Okay. I don't rebuke. So, equitable distribution. That this person gets, this person doesn't get, it shouldn't be. If this person doesn't have the means, तो आयुष्मान भारत आ जाएगा तो उनको भी मिलना चाहिए equitable distribution equality before the law that's a justice so these are the four pillars on which the rest of the case scenarios have been there so we have gone through micro I will again do a repetition because it will be repeated the same thing in different scenarios been asked these two issues first read out the pathology first scenario clearly most of it the students are not omaic
identify, discuss, and defend medico-legal, socio-cultural, and ethical issues as they pertain to refusal of care, including do not resuscitate and withdrawal of the life support. Everybody followed his words? No, no. Okay, you stand up, you read. Read clearly. বল হ্যাঁ তুই তো বললি বুঝতে পারিস না ওয়ার্ডস বোঝা যাচ্ছে না জেনুইনলি আমি বুঝতে পারিনি তো তুই পড় পরিষ্কারভাবে বল এটা তো শিখতে হবে জীবনে তুই গিয়ে ইনফর্ম কনসেন্ট নিচ্ছিস ডাক্তার পেশেন্টের সামনে পেশেন্ট পরে বেরিয়ে গিয়ে বলবে কি বলেছেন কিচ্ছু বুঝতে পারি কি যে কিছু বলে গেলেন তাও বললেন ফাইনালি বললেন সই করে দিতে করে দিলাম উঠে দাঁড়িয়ে বল প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে স্ট্রেস দে কি আছে চারটে পিলার তো ফার্স্ট গল্প প্যাথোলজির ফার্স্ট একটা সিনারিওটা দেওয়া আছে সবাই অ্যাপ্রন পড়েছে অ্যাপ্রন পড়িসনি পরের দিন পড়িস পড়িস এতক্ষণ খুলিসনি সেই বোঝা যাচ্ছে কোথায় আছিস কি করে আর বুঝতে পারবি চল and defend medico legal বল socio-cultural socio-cultural medico-legal this is one aspect what law says what medicine says number one what medicine says number two what law says number three socio-cultural social background says cultural background says and ethical issues 5 ethical any situation you need to identify all the some pointers in all the domains before taking the decision that first you take a decision then you share it then that person takes the decision you give the options okay these are the options ethical issues ethical now those 4 pillars whatever option you are giving on the basis of those 4 pillars as they pertain to any situation as they are relevant to pertain to is relevant to these 5 pillars will be relevant to any situation where you will do any intervention to your subject to your patient as they pertain to refusal of care including do not resuscitate and withdrawal of life support so first refusal of care autonomy what is the domain autonomy मुझे नहीं चाहिए I have the right to say no. This is not only pertaining to pink. This is also, do you know what is no in pink? So it is over here also. Nothing should be taken for granted. Like over there, no is that much relevant. Over here, it is pertaining and relevant. Same relevant. That the person is sitting in front of me, I know the best. Over years it has been done. Why can't I do? No. Refuse, say no. Refusal of care. No of romance, no of care. Both of the things are positive. Similar scenario might look odd, but similar scenario. Refusal to care, it might sound very
Was I supposed to be a criminal? Was I supposed to do something harm to him? I was supposed to do the care to the individual. But no. The individual has the right, the autonomy for refusal to care. That is for any situation. Now they have also specified, including including do not resuscitate and withdrawal of life support. and withdrawal of life support. Here, who is giving the consent or the refuse? Who is refusing? Patient. Do not resuscitate and withdrawal of life support. Who is giving? Patient party. The patient is not in a position of saying resuscitation. কি দেবে না? 2-3 দিন হয়ে গেছে ভেন্টিলেটরে আর ভেন্টিলেটর রাখবে না। তাহলে ও একটা জায়গা থেকে বলে দিল খুব এই সিনারিওটা দেখে, যেটা পেশেন্ট পার্টি, যেমন আমার লাইফ কেয়ার সাপোর্টে তখন তো আর সে রিসাসিটেশনের সময় বলতে পারছি না আমার যখন গ্যাস করছি বা আমার ভেন্টিলেটরে রয়েছি। একজন ইন্ডিভিজুয়াল কি এরকম কোনো সিনারিও হতে পারে সে বলে দিতে পারে অ্যাবাউট ফিউচার? Do you know any situations in social media discussion or something like that? That is called living will or advance directive. A person can make a will, like somebody can donate body, somebody can, that my body won't go for the standard religious rituals. It will go for either this medical purpose, if it is an organ donation, or for autopsy. People may say like this is a living will. Another living will, if my age is beyond certain things, I won't be put into a ventilator. This is an advanced directive or living will. So this can be also by the patient. Now, whether the family members produce this to the doctors or not, then it is when the thing will come tomorrow that the doctors will have to ask, has he left any living will? Because another son might come and say, my father sent a living will, left a living will. Did you ask for it? He didn't give you in hurry. Did you ask for it? Why should I bear these expenses? He already told. No, this is not to be incurred. After certain years of my life, I am not to incur. So, living will. If it is been notarized, if he says that, okay, if there is somebody violates it, necessary action should be taken. Individual might write. So, these are the ramifications of autonomy in case of advanced life care support and withdrawal of care. Now, what are the areas it has been said? Medico-legal. The first is medical. What is the need? What is the need to put the person in ventilator? Will this cure the illness? No. What it is? Answer is no. So what it will be? তাহলে কি করবে ডাক্তারবাবু, কেন দিচ্ছেন? It's just an emergency vital support. ভাইটাল সাপোর্ট দিচ্ছি, বাই দ্য টাইম দ্য রিকুপারেট করছে, অন্য ট্রিটমেন্টটা কাজ হয়ে তার ইলনেসটা যাচ্ছে। ক্লিয়ার ইনফরমেশন, গুড। সো দ্যাটস আ মেডিকেল থিং। আদারওয়াইজ এই মুহূর্তে ওর যে সিচুয়েশনস রয়েছে, অল দ্য vitals are so depressed by the particular cause of the illness, he will not sustain. So if we sustain it by external support, the other treatments will take care to heal it. You must know why ventilate. আমি বলছি এটা দরকার আছে সেজন্য দিচ্ছি। Who are you to ask?
পার্টি কাকে পেটাবে? আর ওকে কম পেটাবে, ও বলে দিয়েছিল না 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 আমি সারছি না। বলবে তো 5 দিনে আপনি ভেন্টিলেটরে এত টাকা খরচা করিয়ে দিলেন আমাকে, বেকার বেকার, ওর তো কিচ্ছু হয়নি, সুস্থ হয়নি তো, মেশিন লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। আমাদের দিখাওয়া ছিল। You did a drama with us. What can we understand out of it? Patients will say, "Na, at the end of the 5 days, the bill is 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, patient dies. I will not pay." Few people say, "I will not pay," and few people will go to the physical therapy. It should not be used as therapy. Abuse, definitely abuse. But we have a role to clear these situations. So that's the medical thing. Pertaining to resuscitation and withdrawal of life support. Legal. Autonomy. Ethics is come under this autonomy. If it had not been do not resuscitate, then it would have been again justice would have come that one ventilator is available, 2 patients are available, whom to give. Then the question of justice would have come, whose value of life is more. But here it is do not resuscitate. No, not question is coming. It's only autonomy. Just scan all the words. What exactly it has been discussed. Socio-cultural. There are a lot of things might be in socio-cultural. যে আমি আর হসপিটালে মারা যেতে চাই না, বাড়িতে নিজের বাড়িতে মারা যেতে চাই। At certain, after certain age, okay, death is inevitable. থাকতে চাই, এটাই আমাদের সোশ্যাল, আমাদের ফ্যামিলিয়াল, এভাবেই থেকেছি, কালচারাল, আই ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট। হতেই পারে, this far you try, then please don't try. He said is to us, even without living with you. Don't get angry over the family. বলছি আপনাকে, বোঝানোর চেষ্টা করছি, পেসমেকারটা বসান, দরকার নেই, গ্যাস লিভ। এথিক্যাল, এই সবগুলো নিয়েই এথিক্যাল। এথিক্যাল মানে অটোনমি। এথিক্যালটা লাস্টে লিখেছে, এথিক্যালটাই প্রথম আসবে। অটোনমি, অটোনমির মধ্যে এতগুলো মেডিকেল লিগালের মেডিকেল পার্টটা হলো ইনফরমেশনে আসবে, বেনিফিশিয়েন্সটা আমাকে বোঝাতে হবে। নন ম্যালিফিশিয়েন্স কি থাকবে? ইয়াং একজনের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটারে দেওয়া হচ্ছে, নন ম্যালিফিশিয়েন্স কি থাকবে? ক্ষতি করে দেবেন না তো কিছু, দিয়ে তো দেবেন, ওই সব নল টল পরিয়ে দেবেন গলা দিয়ে, ক্ষতি হয়ে যাবে না তো কিছু। এত যে কিছু লাগিয়ে দিচ্ছেন, নল পরিয়ে দিচ্ছেন, ক্ষতি হয়ে যাবে না তো কিছু। দ্বিতীয় পয়েন্টটা তো বলতে হবে আমাকে না। কেন কেউ বলতে পারবে নল বেশিক্ষণ পরিয়ে রেখে দিলে কি হতে পারে? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ মাইকি তোরা অনেকক্ষণ পরে রাখলে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন হবে, ক্যান্ডিডিয়াসিস হবে। না, সেটা তো একটা যা কিছু, সেটা তো থাকছেই অনেকক্ষণ। আমি হচ্ছে টিউবে, ওটা তো হচ্ছেই যে আমার যখন থাকছে, ভাইটাল চলে গেছে, আমাকে সাপোর্ট দিয়ে রাখতে হবে। অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন আমার যখনই হসপিটালে রাখবো, আমার থাকবে এই নিয়ে হসপিটালাইজেশনে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। লম্বা ইনটিউবেশন, ভেন্টিলেশন কি ইনটিউবেট করে রাখছি, ইনটিউবেট করে আমি বাইরে থেকে ভেন্টিলেট করছি, লাঙের কাজটা আমি বাইরে থেকে করছি, আর কার্ডিয়াক পাম্পিংয়ের কেমিক্যাল এজেন্টস হচ্ছে। সো বেশিক্ষণ টিউব পরিয়ে রাখলে কী হবে? তো গলা দিয়ে কিছু একটু ঢুকিয়ে দিলে কী হবে? হ্যাঁ, ইরিটেশন হয়। বেশিক্ষণ ওটা হলে কী হবে? ভোকাল কর্ড ড্যামেজ হয়ে যাবে, ভোকাল কর্ড প্যারালিসিস হতে পারে। তখন বলে রাখতে হবে 2-3 দিন দেখবো, তারপর ট্র্যাকিওস্টমি করবো। আগে থেকেই বলে রাখবো, 2-3 দিনে না ফিরলে কিন্তু ক্ষতি হতে পারে। না হ্যাঁ, বেশি রেখে দিলে, আমি যদি 3 সপ্তাহ একে রেখে দিই, কারণ ক্যাথিটারটা যদি বেশি দিন লম্বা রেখে দিই ইউটিআই হতে পারে। এটা বেশি দিন রেখে দিলে কিন্তু আমার ভোকাল কর্ডটা ড্যামেজ হবে। আমি বেশি দিন রাখবো, 2-3 দিন রাখবো, তারপর কেটে এখানে একটা মেকানিক্যালি ছিদে করবো, অ্যানাকোন্ডার মতো। সিনেমা তোরা কেউ অ্যানাকোন্ডা দেখেছিস? হ্যাঁ,
স্যার করে নিতে পারি না। withdrawal of the care এর ক্ষেত্রে আমার কিছু নেই, সে যা বলছে। স্যার তাহলে প্যাসিভ ইউথেনাইজেশনের জন্য এত ল কেন লাগে বা এত কেন হয়? তাহলে তো মানে এই যে উইথড্রয়াল অফ দ্য কেয়ার তো ইজ ওয়ান টাইপ অফ প্যাসিভ ইউথেনাইজেশন। প্যাসিভ ইউথেনেশিয়ার জন্য তো কোর্টে জিনিসটা যাচ্ছে, সেই জন্যই কোর্টে যাচ্ছে লিগ্যাল ইস্যুটা, যে আজকে এটা তুলে নিলে যে তাহলে কিন্তু লাইফটা চলে যাবে, তাহলে কি করবো, যে হ্যাঁ ওকে উইথড্রয়াল অফ লাইফ সাপোর্ট, ভেরি গুড, শি রেজড আ ভেরি গুড পয়েন্ট, লিগ্যালের ক্ষেত্রে এটা যাবে। সো দিস ইজ নট অ্যাসিস্টেড সুইসাইড। In India, passive euthanasia has been allowed, but active aided suicide has not been. That's been in some other countries. Here, the prolonged life support then goes to the court. Usually, this goes only in case of prolonged. Short-term decisions usually don't. They decide upon a body that okay, there is some irreversible damage, opportunistic infection, renal is not performing, parallel dialysis, then brain, all electrical activities are flat, you are not seeing, finding improvement. So, within few weeks, the cases don't go to the court. But when it becomes a prolonged issues, family is not giving, hasn't given consent for years, then it's almost become the hospital's obligation, something like that. मुन्ना भाई बेड नहीं चले लो, तेरा बेड ऑक्यूपाई करके रखा है क्या? Like I had a cat situation like this, a motor neuron disease patient. I don't know whether you have heard of it or not. Anterior horn palsy, the muscles get paralyzed, so respiratory muscles got paralyzed. It initially presents like depression. Then it goes into muscle paralysis, respiratory depression, and all those things. I used to see that patient in OPD only, in RGKR Medical College. The patient was in ventilator, put to be ventilator in a private nursing home. I contacted my ICU in charge that can he be transferred, and so that if he improves, he was put on. Now here the other vitals are not that way decreasing, only the muscle paralysis. But if he is being withdrawn, then the life will go. ICU in charge is pressuring me. Why have you occupied a bed? The road traffic accidents of young patients are coming. No, I haven't occupied. Why didn't you counsel? He is not any my personal patient, he was just an OPD patient. I have no personal relationship with him. Now that patient is pressing the doctors through even political persons and etc. No, please don't withdraw me. Here, non-withdrawal and the question of justice. Other young patients are not getting the support who are immediately. So, this is not pertaining over here. But okay, you have raised an issue of legal issue, that's on passive euthanasia might also come. If you need to write just a point, अभी तो marks लाने के लिए ना. Apart from autonomy, this is a question of passive euthanasia should also come in case of withdrawal of life support. So this was the first pathology 2.6. Pathology have 4. Two 2.7 is also similar. Identify, discuss, defend. 3 same action verbs. Medico-legal, same background. Socio-cultural, same background. Ethical, same background. Pertain to consent for surgical procedures. Same thing. বাচ্চা আইসক্রিম চাইছে না সিঙ্গাড়া চাইছে,
দুটোর ক্ষেত্রেই একই জিনিস। বেশি খেয়ে শরীর খারাপ করবে কিনা, বায়না বেশি হয়ে গেছে কিনা, রোজ রোজ বাবার পয়সা নষ্ট করছে কিনা, সেটা পড়াশোনার সঙ্গে বার্গেনিং এর জায়গায় চলে গেছে কিনা, বাইরের খেলে। সো সেম জিনিসগুলো দুটোর ক্ষেত্রেই লিখতে হবে। ওখানে যদি ওটাই লিখতে হয়, এটা লিখতে হবে। সার্জারিটা করাটা কেন দরকার এটা বলতে হবে। লিগেল মানে হলো হচ্ছে তার অটোনমি যে আছে। এবার জাজ গিয়ে কি জিজ্ঞেস করবে, কেন দরকার তো বলেছো সার্জারি করা, সার্জারি কি একমাত্র করা দরকার, অন্য আর অপশন কি দিয়েছিলে? সে যদি বলতো আমার সার্জারি করতে ইচ্ছে হয়, ভয় লাগে, আমি সার্জারি করাতে চাই না, অন্য কিছু চাই, আছে কি তার এরকম অপশন? হ্যাঁ আছে। ইনফর্ম কনসেন্টের মধ্যে, ইনফর্ম কনসেন্ট বোথ এথিক্যাল অ্যান্ড লিগাল, ইনফর্ম কনসেন্টের মধ্যে অপশন বলেছিলেন। ওই শুধু এই প্রসিডিওরটা করলাম, এটা খুব খারাপ হতে পারে জানলাম, করতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও করছি, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওটাতে করেছেন, অন্য অপশনগুলো বলেছিলেন। কোর্টে যাওয়ার পরে জাজ বলবে যে আমার কাছে তো কাগজ লেখা ছিল স্যার, এই কাগজে তো এটা লেখা ছিল না যে আর অন্য কি ট্রিটমেন্ট আছে, সেই ট্রিটমেন্টের কস্ট বেনিফিট রেশিও কি। অলরেডি ইন এভরি ইন্টারভেনশন দেয়ার ইজ এ কস্ট বেনিফিট রেশিও। একটা কাজ করিয়ে দিল স্যার, গরিব মানুষ, বাড়িটা বিক্রি করে দিলাম, এখন তো আর হচ্ছে না, তো একটু 50,000 টাকা কিছু করা যেত? জাজ জিজ্ঞেস করবে। দিস আর দ্য লিগাল ইস্যুস। সেম থিং, ওখানটা অন্যরকম ছিল। ওখানটা একটা ভেজিটেটিভ ইন্ডিভিজুয়ালের সঙ্গে তার বাড়ির লোক কি ডিসিশন নিচ্ছে, এখানে সেটা না। সে একটা 86-year-old একটা স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া হয়েছে, হার্নিয়া অপারেশন করায়নি এতদিন, দেখুন আপনি অপারেশন করাননি এতদিন, ঠিক আছে, তো নাও ইট হ্যাজ গন ইনটু আ স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, নাও there is no other alternative other than operate. Extreme pain, whatever injection I give, pain will not reduce. You go into gangrene, you go into sepsis. But at the age of 86, all the diabetes and all other medical morbidities which might be there, very little chance to survive. But there is no other option. Do you give consent on that? Similar scenario, 86-year-old not in a position, শুধু করে যাচ্ছে, কিংবা সেপসিস সেটিং করে যাচ্ছে, স্ট্রাঙ্গুলেশন থেকে কি হবে, কোলিফর্মগুলো তো সব ব্লাডে চলে যাবে না, একে তো সেখান থেকে একটা ডায়াবেটিস থাকলে বা অন্য কিছু থাকলে তা থেকে হতে পারে, বা জিআই ব্যাকটেরিয়াগুলো তো যাবে, সেপসিসের দিকে ভীষণ তাড়াতাড়ি যাওয়া চান্স। আউ আর করতে পারছে না, বলবে এসে যে আয়ু পড়ছিল এখন অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে, কমে গেছে, আর কি সার্জারিটা করবেন? ব্যথা হলে তো ঠিক আছে তাড়াতাড়ি করে দিয়ে রিলিফ দিয়ে দিন, মানে এক্ষুনি কমে গেছে। আরে আউ করতে গেলে তো হোয়াট ইজ আউ, দিস দের অ্যাক্টিভিটি স্টিল দেয়ার টু সার্চ ফর দ্য কেয়ার, আমাকে এসে কেয়ারটা দাও। পেন হচ্ছে দ্য ইন্টারনাল ক্রাই টু ড্র মাই ওন অ্যাটেনশন, অ্যান্ড মাই ক্রাই ইজ দ্য এক্সটার্নাল হেল্প সিকিং। এরকম একটা সিনারি, ও নেতিয়ে গেছে, এরকম একটা গল্পের জায়গাটা আনে, এভাবে একটা ছোট্ট করে জায়গা করা। এবার আমি বললাম অন্য আর কিছু আছে কিনা, একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়েছে, সেক্ষেত্রে এটা হলো করোনারি বাইপাস গ্রাফট করবো না এটা ক্যাথিটার দিয়ে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করবো, না 4টে ড্রাগস দিয়ে, ঠিক আছে এমআই এর আপাতত একটা স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিলাম, তারপর বাড়িতে ওষুধ খেলাম, যতদিন বাঁচলেন। Here again similar situation, 3 options, সব ওই একই জায়গায় সিনারিওতে ফেললে গল্পটা বলতে সুবিধা হয়। 85-year-old স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, নো আদার। যত তুমি রিস্কি প্রসিজিওরে যাবে, you have the,
Like Manmohan Singh went for his second coronary artery bypass graft more than 80, 18-hour operation, second bypass graft. Probably he was in office at that time or just came out of his office. Consent was given and it was been explained, okay, we are trying, explaining the situations. So where there is a more of a stake, that's the question of justice. Whom to give or whom not to be given is the question of justice. Okay, for him, family agrees, doctor agrees. Let's take risk, you don't blame me, I am taking the risk. So similar thing for these surgical procedures. If it is a kind of an immediate palliative, people look for palliation. What is palliation? What is palliation? বসে বসে করাচ্ছে palliation দেখ, এই do googling palliation, বাজা palliation. কি হলো? দেখতে পাচ্ছ না ভ্যালুয়েশন? আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন? আমার দিকে তখনই তাকাবি যখন তখন দেখা হয়ে গেছে, মোবাইলটা পকেটে। আর ওরা তো পুরো ক্লাসটাই মোবাইলটায় তাকিয়ে থাকলো, অ্যাপ্রন না পড়া বুঝুন। এখন তো দেখে বল ভ্যালুয়েশন কি, বল। হ্যাঁ, কি করবি? নেটওয়ার্ক। ও নেটটা চলছে না। Palliation is giving relief. কারো চলছিল নেট, তাহলে ও কোথ করে গুগলিং করে দিল। হ্যাঁ, ও তখন চলছিল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে, যেহেতু এখন এটার ইউজফুল ইম্প্যাক্টটাকে ইউজ করার জন্য আমাদের চেষ্টা হচ্ছে। হ্যাঁ, palliation means giving relief. Curative means that cures the condition. So কিছু একটু রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করে। Strangulation, it's not only cure, it's a palliation first, then the cure. First, the Google one. Don't you understand? Just you understood and you change your what is the thing for which I was. समझ गए ना? क्यों I picked you up. That is not to be done. Huh? This is not your where it can be. That posture is allowed. That cannot. It's not. Probably a CABG would have been a better curative. But okay, right now it's too risky. Angioplasty, baby medication. These are the things. The medical part we can discuss. Long issues, just write one or two points. These two are similar stories. They have given separate modules with similar stories, not separate questions will come. Similar question will come in pathology. This is quite difficult to understand that why it has been given in pathology. It is nowhere related to pathology. They have just randomly, not in your class, somebody was saying random control trial. So इसको पैथो में डाल देते, इसको माइक्रो में डाल देते, इसको फार्मा में डाल देते, डाल दिया। And the two in between demonstrate ability to work in a team of peers and superiors, demonstrate respect in relationship with patients, fellow team members, superiors and other healthcare workers. So the first one is included in the second one. Respecting relationship and the ability to work. You can't work together without having the respect in relationship. So with your peers and superiors and these team members, superiors, healthcare workers are same. Healthcare workers, they haven't used the word juniors. That is a kind of they don't want to
use it. The other healthcare umbrella, other staff, nursing staff, would be staff, all technicals, medical technology staff. তাহলে এইটা হলো, আমরা একটা করলেই হয়ে যাবে। আর সেকেন্ডটার সঙ্গে অ্যাড করে দিয়েছে একটা পেশেন্ট। তো প্রথমটা হচ্ছে ছাতার তলায় আমরা একসাথে কিভাবে রেসপেক্টফুলি কাজ করব, আরেকটা হলো হচ্ছে ছাতাটা যার মাথায় গিয়ে ধরবো, আমরা পুরো ছাতাটার ইন্টিগ্রিটি ঠিক রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে ছাতাটা কার মাথায় গিয়ে ধরবো।